Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා. Now actually we have discussed several papers and also just before this video I discussed 2013 first paper and second paper part A and B. 2013 second paper එකේ part A කොටස අපි සාකච්ඡා කරා, then part B dialogue කොටස සාකච්ඡා කරා, and part C comprehension. There were two paragraphs, two texts we read and answered. අපි ඒවට උත්තර ලිව්වා. And the second one, it was a long passage and we read and we answered some questions. We answered the first and the second question of that second paragraph. Then comprehension කොටසේ පළවෙනි paragraph එක ඉවර කළා, දෙවෙනි paragraph එක කියවලා ඒකෙත් we answered two questions. And you can remember the paragraph. Now these are the things actually so this is the paragraph we read about Sri Lanka. There's that about elephants, right? And we talked about all this now ETH Udawalawa National Park, and this is the passage we read. Making අපි දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ලිව්වා. And then from third question අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි අපි අද එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරන්නේ. Same paragraph, question 3 onwards. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ඉදිරියට. I hope that you can remember the passage, the text that you read on that Udawalawa Park, Elephants Open Nature. So there, අපි නම් එකකින් ඒකෙම මේ ප්‍රශ්න ටික අහලා තියෙන්නේ. And if you have forgotten, you can just go back to that and read that passage once again. ආපහු ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. අමතකයි නම්. Now let's see. Which of the following best summarizes this text? A text එක හොඳටම summarize කරන්නේ, සාරාංශගත කරන්නේ මේ වයින් කොයිකද? Underline the most appropriate answer. There are A, B, C, D. There are 4 answers given. මේ හතරෙන් කොයිකෙන්ද හොඳටම ඒ text එක summarize කරන්නේ? ඒකේ සාරාංශය ගෙන දෙන්නේ කොයිකෙන්ද? Now let's read it and see. First one, the mission of Elephant Transit Home is to protect and nurture baby elephants that are found injured or living without their mothers in the wild. Now it says, of course, the mission of Elephant Transit Home. ඒ උඩවල මේ ETH එකේ mission එකේ ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ මොකක්ද ඒකෙන් කරන්නේ? protect and nurture. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරලා ඇතිදැඩි කරන්න baby elephant වල. That found injured, තුවාල වෙලා අපිට හම්බ වෙන හෝ living without their mothers in the wild. ඒ කැලේ තනි වෙලා දෙමව්පියෝ නැතුව තනි වෙච්ච අලි පැටව ගෙනල්ලා රැක බලා ගැනීම තමයිලු මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ. අපි කියපු ටෙක්ස්ට් එකේ ඊට වඩා දෙයක්ත් කියුණා නේද? අපි බලමු ඊළඟ එකත් කියවලා. In order to help the Sri Lankan elephant population, Sri Lankan elephant population එකට උදව් කරන්න, the Elephant Transit Home raises baby elephants that are injured or separated from their mothers until they can be returned. Then transit home එකේ raises baby elephants ලා ඇති දැඩි කරනවලු that are injured or separated from their mothers. තුවාල වුණු හෝ දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන් වුණු තනි වෙලා ඉන්න until they can be returned, they can be sent back to the wild. ආපහු කැලේට යවනකම් අන්න ඒ තත්ත්වය වෙනකම්. Yes, of course. now ඒ වගේ තත්ත්වයක් කියවුනේ නේද? අපි බලමු ඊළඟ එකත් කියලා. Elephants
arrive at the elephant transit home. Elephants arrive at the elephant may ETH එකට එන elephants ලා and are given food. කෑම දෙනවා, shelter නවාතැන් and medical care. වෛද්‍යාධාර as well as the opportunity to be with other elephants. ඒ වගේම අනිත් අලි සමග ඉන්න අවස්ථාවකුත් ලබා දෙනවා and become members of a herd. සහ උන්ට රංචුවක සමාජිකයෙක් වෙන්න අවස්ථාව. ඒක right, that is true. ඒක වෙනවා. නමුත් ඒක විතරමද? තව දේවල් කියවුණා නේද? බලමු ඊළඟ එකත්. The elephant transit home has a foster parent program. දැන් මේකේ තියෙනවා elephant transit home එකේ තියෙනවා foster parent program. අර කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් තියෙනවලු where workers try to minimize human contact. ඒකේ වැඩ කරන අය minimize human contact, මිනිස්සු එක්ක ඇති වෙන contacts අවම කළා. The elephants and maximize bonds between the elephants. මිනිස්සු එක්ක වෙන ගැටීම් අවම කරලා අලියන් අතරම සම්බන්ධතා වැඩි කරන්න මේක වැඩ කරන අය වැඩ කරනවලු. ඒක විතරක් එකක් කියවුණා ටෙක්ස්ට් එකේ. නමුත් ඒක විතරක් නෙමෙයි. Summary means of course the whole idea giving in short. මුළු අදහසම සාරාංශගත කරලා දෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ එක ඒරියා එකක් විතරයි. දැන් මේකෙත් එහෙමයි. And even in the first one also same. I think the second one, this answer, right, gives. So then you have to underline. So this is the answer. In order to help the Sri Lankan elephant population, the elephant transit home raises baby elephants that are injured or separated from their mothers until they can be returned. So this gives the summary of the whole text which we read. අපි දැන් කලින් කියපුවේ සම්පූර්ණ අදහස කෙටි කරලා. ඒකින් කියවෙනවා එතකොට ඒගොල්ලෝ කලින් බලා ගන්නවා baby elephants ලා මෙන්න මේ වගේ අය ඒගොල්ලෝ නැවත ආපසු යනකම්. Right? So then the answer is clear to you. Now let's look at the next question. Write one word for each blank selecting from the passage. මේ හිස්තැන් වලට write one word selecting from the passage. Passage එකකින් තෝරගෙන which means the same as each of the given words or phrases. මේ දීලා තියෙන එකේ ඒ අර්ථයෙන් මෙන්න තනි වචනයක් passage එකකින් හොයලා ලියන්න කියන්නේ. Right, now let's look at this first one. To become gradually less. To become gradually less. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියන්න. Now you see in the passage we learnt the elephant population. At the beginning it was 12,000. 1900 දී 12000ක් විතර හිටියා කිව්වා නේද? අලි ගහන එන්න අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙනවා කියන එක කියුණා passage එකේ. මොකක්ද කිව්වේ? Can you remember? Become gradually less. ඉහළ සංඛ්‍යාව ටික ටික අඩු වෙනවා. We learnt dwindle. Can you remember? It is there in the passage. Dwindle. And the next one, great destruction or damage. Great destruction or damage. මහා විශාල විනාශය නැත්නම් හානිය. මේකට now we were talking about now what happened to this මේ අලිග්‍රහණය අඩු වෙන්න and also people destroy or forest and they make highways. ඒගොල්ලන්ගේ habitats විනාශ වෙලා යනවා නේද? A great destruction or damage. මේ හානි. ඒකට කියන තනි වචනයක් we learned. Can you remember that was there in the passage? As devastation, great destruction or devastation. We can say devastation. Right.
Let's look at the next one. Become greater than. Become greater than. ඊට වඩා යම් කිසි තත්වයකට වඩා ඊට වඩා ඉහළට යනවා. වැඩි වෙනවා. හොඳ වෙනවා. Now යමකට than යම් කිසි තත්වයකට වඩා වැඩි හොඳ වෙනවා. Become greater. We call it surpass. Next one, aim or something that is hope to achieve. Aim එකක් ඉලක්කයක් or something that is that hope to achieve ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරන යම් කිසි දෙයකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? We try to go to that aim. ඒ ඉලක්කයට යනවා. ඉලක්කයට කියන තව වචනයක් goal. We can say goal. You found that in the passage. Right. Next one. Set somebody free. කෙනෙක්ව නිදහස් කරනවා. Or let somebody come out of a place where they have been kept. Let somebody කෙනෙකුට come out of a place යම් කිසි ස්ථානයකින් එළියට එන්න ඉඩ අරිනවා. Where they have been kept. ඒගොල්ලෝ තබල තිබිච්ච තැනින් එළියට එන්න. ඒකට කියන්නේ නිදහස් කරනවා කියන්නේ release. Now the elephants are released to the wild. Again, baby elephants after 3 years, they are released to go back to the wild, back to the jungle or the forest, right? Look at the next question. Who or what do the pronouns in bold print in the text refer to? Text එකේ මෙන්න මේ වචන වලින් and I showed you මම පෙන්නුවා ඔයාලට text එක කියවනකොට highlight කරලා තිබුණ වචන දෙකක්. The fourth paragraph they and seventh paragraph they. What do they mean? Even කියවුනේ මොකද්ද? Now let's go back to the paragraph and see. I hope that you can remember I explained and ඒ වගේ වචනයක් highlight කරලා තියනවා කියන්නේ ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි. So while we were reading අපි එක කියවනකොට අපිට අහුණා නේද? Let's go back to that and see fourth paragraph and seventh paragraph. They. Seventh paragraph they. And fourth paragraph, let's see. Here this one. Now let's go to that sentence and see. After what is often a long and difficult journey, the elephant cows arrive at Udawalawa. දිග අමාරු ගමනකට පස්සේ elephant cows ඒ කියන්නේ baby elephants අලි පැටව් උඩවලවට ළඟා වෙනවා. එහිදී they are given food. ඒගොල්ලන්ට ආහාර දෙනවා. food, shelter and medical care. එතකොට මෙතන they කියන්නේ කවුද? Now just before that අපි කිව්වම baby elephants or elephant. Now we in this sentence the elephant cows or baby elephants. It is very clear, right? And let's go to the next day and see. Here they means at the refuge, workers try to minimize human contact. මෙතනදී workers ඒ වැඩ කරන අය try to minimize අවම කරන්න human contacts. Human contact මිනිස්සු අතර වෙන contact අලිත් එක්ක අවම කරන්නත් සහ with the elephants, right? They also try to maximize bonds between elephants. ඒගොල්ලෝ try කරනවලු අලින් අතර තියෙන සම්බන්ධය වැඩි කරන්නත්. එතන මේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කාටද? Workers. ඒකේ වැඩ කරන අය. නැත්නම් ETH එකේ workers ලා. So now you understood the first they means of course baby elephants and the second one that means workers. Now let's go to the question. Right, here first one you found it baby elephants.
And the second one, the workers. Workers of ETH කියලා ලියන්න පුළුවන් workers එකේ වැඩ කරන අය. So it is very clear, no? Now let's see the next one. Fill in the blanks in the following advertisement using the information in the above text. Now above text means which the text we read. අපි දැන් කලින් කියපු text එකේ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් මෙන්න මේකේ ස්තැන් පුරවන්නලු. Do not use more than 2 words in each blank. මේ හිස් තැනකට එනම් more than 2 words. වචන දෙකකට වඩා පාවිච්චි කරන්න එපා. You can also use numerals in blanks appropriately. හිස් තැන් වලට ගැලපෙන විදිහට you can use numerals as well, numbers. That is also possible. Right, let's read and see. Elephant Transit Home or ETH, Udawalawa National Park, Sri Lanka. Invitation to contribute to our foster parent program to care for a baby elephant. Invitation, ආරාධනයක් to contribute our foster parent, කැපකරු මාපිය ක්‍රමයට දායක වන්න ආරාධනයක්. අලි පැටියෙක් බලා ගන්න. About us, අප ගැන මොනවද? පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්. Established in මේක පිහිටෙව්වේ කවද්ද? ඡේදෙ හම්බුණා අපිට මතකද? Established in 1995. 1995 නේ පටන් ගත්තේ. We found it in the paragraph ඡේදෙ තියෙනවා නේද? And Elephant Transit Home ETH in Odawalawa National Park in Sri Lanka is one of the best animal protection sites in the world where elephants are protected and respected. Elephants are protected and respected. ආරක්ෂා කරනවා වගේම protected and respected ගෞරවයකින්. Our mission and goal. Mission and goal. Our mission is to protect and nurture baby elephants. අපි එතකොට mission එක තමයි protect ආරක්ෂා කරන්න සහ nurture බලා ගන්න baby elephants who are found blank or living without their mothers. අම්මා නැතුව තනි වෙලා ඉන්න අලි පැටවු හෝ මෙතන කවුද එතකොට එන්න ඕනේ. We learned it. තුවාල වුණ අලි පැටවු නේද? We can remember that we read. තුවාල වෙලා අතරමං වෙලා ඉන්න හෝ රැලින් නැත්නම් අම්මගෙන් වෙන් වෙච්ච අලි පැටවු. So then what should come here? Injured. Injured or living without their mothers. In the wild means in the jungle, in the forest. We ensure the highest protection of baby elephants. We සහතික වෙනවා highest protection of baby elephants. Baby elephants ලගේ උපරිම ආරක්ෂාව. At ETH, an ultimate return of them to the ඒකෙදී ආරක්ෂාව දෙනවා. ඒ වගේම ultimate, that means finally අන්තිමට ඒගොල්ලෝ return them to the ආපහු කොහාටද යවන්නේ? ආපහු යනවා them to the forest. Or wild කිව්වොත් හරියද? Return them to the forest. Our activities. Annually, almost blank baby elephants in Sri Lanka requires a refugee. වාර්ෂිකව මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණය baby elephants ලට requires in Sri Lanka. ලංකාවේ වාර්ෂික අවුරුද්දකට මෙන්න මෙච්චර විතර සංඛ්‍යාවක් මේ වගේ අනාථ වෙලා අහු වෙනවා. කීයක් විතරද? We read in the paragraph. Can you remember? About 30. You may write in number or you may write in letters. About 30
about 30 baby elephants. When they are brought here, ඒගොල්ලෝ මෙතනට ගෙනාවම we give them food, shelter and medical care. We give them food, shelter and medical care. In particular, we give them the opportunity to be with other elephants and become members of a herd. So මෙතනදී ආහාර නවාතැන් ඒ වගේම වෛද්‍ය ආධාර දීලා help them to become a member of a herd. රංචුවක සමාජිකයෙක් වෙන්න උදව් කරනවා. We begin our day here early in the morning. අපි මේකෙදි දවස පටන් ගන්නේ උදේ පාන්දර. When we give the baby elephants their first feeding of baby elephants ලට first feed මුලින්ම උදේම දෙන ආහාරය මොකද්ද? Feeding of milk. කිරි දෙනවා කියලා මතකද කතා කරා? Early in the morning, feeding of milk. Each baby will drink an average amount of එක් baby දල වශයෙන් කොච්චර විතර බොනවාද? Of milk a day දවසකට කොච්චර කිරි ප්‍රමාණයක් බොනවා කිව්වද? අලි පැටියෙක් 30 gallons. Can you remember? Now that you can say 30 gallons. And for a day, මතක තියන්න one for එක දවසකට. For a day, one day, 30 gallons. Okay, gallons of milk a day. During their stay here, they are released to roam on the preserves land. ඒ ඉන්න අතර ඒගොල්ලන්ට roam නිදැල්ලේ ඇවිදින්න ඉඩ දෙනවා. ඒ රක්ෂිත ප්‍රදේශයක. Roam on the preserves land, grazing on the grass and forming a herd. ඒ මේ යන අතර ඒගොල්ලන්ට form වෙන්න රංචුවක් ගහන්න ඉඩ දෙනවා. Our annual expenditure on අපිට වාර්ෂිකව වියදම් වෙනවා on මොනවා ගැන? For the baby elephants is about 12.5 million rupees. රුපියල් මිලියන 12.5ක් පමණ වෙනවා. මොනවටද වියදම් කරන්නේ? 12 and we read in the paragraph they spent that amount ඒ ප්‍රමාණය වියදම් කරන්නේ on milk. On milk or powdered milk, kiripiti sandha. So likewise, the same thing that you read in the paragraph, in other words, ඒ කියපු ටිකේම ඒ meaning එකම වෙනත් ආකාරයකින් දීලා තියෙනවා. So then if you understood the original paragraph, so then this one is not going to be a difficult thing. අපි ඒක මුලික හොඳට තේරුම් ගත්ත නිසා මේකට එතකොට එච්චර අමාරු නෑ. Right. Next, to help pay for food and medical supplies, we have a foster parent program. මේක මිතුරු කොටස. To help pay for food and medical supplies. මේ සඳහා ආහාර medical supplies වලට උදව් වීමට foster parent program එකක් තියනවලු. Anyone, even school children, ඕන කෙනෙකුට පාසල් දරුවන්ට උනත් can become a benefactor or foster parent by donating money to care for a baby elephant. මේ baby elephant කෙනෙක් බලා ගන්න මුදල් ප්‍රදානය කිරීමෙන් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. Foster parents can name their adopted elephants. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ adopted elephant නම් කරන්න, නමක් තියන්න. Take photographs of them, උන්ගේ ඡායාරූප ගන්න, and even help release them into the wild. Finally, after 3 years, අවුරුදු 3ක් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ කැලේට මුදව හරින්නත් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. And their address is given, Director, Elephant Transit Home, Udawala National Park. Right. So that is one question. Now you understood. Now all those questions were based on the same paragraph. එකම paragraph එකේ බලන්න. Now they ask some questions.
and also the same idea is given in another paragraph and with blanks. ඒ අදහසම වෙනත් ඡේදයක ලියලා හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. So that means if you understood the meaning, if you got the meaning of the original text, අපි කලින් දීලා තියෙන text එකේ හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන කියන දේ ඊළඟට ඒ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ ඒ අදහස් ටිකම එකතු කළාම තමයි මේ ඡේදය තියෙන්නේ. එහෙනම් first understanding is very important to fill in the blanks of that paragraph. ඊළඟ ඡේදයේ තියෙන හිස් තැන් පුරවන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. So you get questions like that also. මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එනවා. Even in new syllabus you get questions like this, right? Reading comprehension. That means read and comprehend. කියවලා තේරුම් අරගෙන and also transfer those information into other forms. ඒ ගත්ත තොරතුරුවටම වෙනත් විදිහකට transfer කරලා දෙන්න. Right? So that is reading comprehension. Now the next part. Now we finished part C, that is comprehension. And now we have come to part D, that is writing. So in this paper for that you get 20 marks. Then මේ කොටසද බලන්න ලකුණු 20ක් තියෙනවා මෙතන. Write a paragraph beginning with the following sentence. මෙන්න වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා ඒකෙන් පටන් අරන් you have to write a paragraph. ඡේදයක් ලියන්නලු. The use of mobile phones is increasingly becoming a danger. So this is the sentence given. මෙන්න මේ sentence එකෙන් පටන් අරන් you have to write a paragraph. Use about 75 to 100 words. Do not exceed the word limit. වචන 75 100ත් අතර පාවිච්චි කරන්න. Do not exceed the word limit. මේ word limit එක පන්නන්න එපා. ඒ කියන්නේ වචන 100කට වඩා ලියන්න එපා. If you write more than that, and it will be a disadvantage. ඒකෙන් අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. Right. It should be more than 75 words and less than 100 words. 75ට වැඩි වෙන්න ඕනි 100ට අඩු වෙන්න 100 හෝ ඊට අඩු. Not more than that. The sentence given is this: the use of mobile phones භාවිතය is increasingly becoming a danger. Danger අවදානම, right? එන්න ඒකින් වෙන අවදානම භයානක බව වැඩි. Right. So now you have to start with that sentence and write a paragraph. So then you may write the same sentence as the first sentence of your paragraph. වාලියන වාක්‍යයේ තොර පළවෙනි වාක්‍ය ලියන ඡේදයේ පළවෙනි වාක්‍ය මේකමයි. So you start with this: the use of mobile phones is increasingly becoming a danger. Becoming a danger. So that is the first sentence of your paragraph. So now when you write a paragraph, I have discussed how to write a paragraph in a previous video. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ වගේ කොහොමද ඡේදයක් අපි ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. So you may watch that one if you want to get more details. දැන් ඒ ගැන පොඩි techniques ටිකක් තියෙනවා. හරියම ලේසි ඒ ටික දැනගත්තාම to develop the paragraph. So we call this the topic sentence. Just like in an essay, රචනාවක් වුණාම ඒකේ topic එකක් තියෙනවා මාතෘකාව. ඒ යටතේ තමයි රචනාව තියෙන්නේ. So even in a paragraph එකත් first sentence summarize what you are going to say in the rest of the paragraph. ඡේදෙ මොනවද කියන්නේ කියවෙන එක කෙටියෙන් මේ පළවෙනි වාක්‍ය කියවෙනවා. We call it the topic sentence. So the topic sentence is මෙන්න මේක. එහෙනම් මේක තමයි එහෙනම් විස්තර වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ඡේදේ. Now use of mobile phones.
then you have to describe that the use of mobile phones භාවිතය කොහොමද අපි මේව භාවිත කරන්නේ phones it is then you have to talk of increasing becoming so then how does this become a danger mobile phone එක පාවිච්චි කිරීම ඒක danger එකක් වෙන්නේ කොහොමද then you have to first describe what the use of mobile phones so why do we use mobile phones use කරන්නේ අපි මොනවටද we use the mobile phones for many purposes mainly pradhana aramuna to give and take messages over the phone right that is give and take messages to give and take messages so when you talk of this give and take messages for this of course you can first tell that both should have this phone දෙපාර්ශ්වයටම තියෙනවා so these are of two things now mobile phones give and take messages we have land phones and mobile phones ඒකෙන් අපි දැන් කතා කරන්නේ mobile phones ගැන අන්න ඒක කියලා ඊට පස්සේ කියන්න මේකේ තියෙන මොනවද two ways audio and video and then what are the other things other purposes of using mobile phones use කරන අනිත් අරමුණු මොනවද now with the latest thing you can send messages give and take messages with SMS and also now with the mobile phones these days you can surf internet right you can go to any website ඒවත් කරන්න පුළුවන් right and also you can play games right so and you can play games so when you say use of mobile phones එතකොට mainly ප්‍රධාන දේ තමයි මේක නමුත් මේකට අමතරව වැඩිපුර මෙන්න මේවා කරනවා නේද play games when the children and we use camera to take photos and also we join social network නේද ඒ වගේ the use මේකෙන් තියෙන use ටික කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේවෙන් එතකොට then you can say how this become a danger so though our main task is to get these two that means audio and video messages so the telephone is for that day mainly and the other things that we get making ලබන අනිත් දේවල් ගොඩක් වෙලා තියෙනවා students or the children when they get the phone they get addicted to play games using mobile phones ඒගොල්ලෝ mobile phone එකම use කරනවා games ගහනවා නේද so that becomes that may cause lot of health problems making ගොඩක් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් sometimes it may be they not good for the eyes and mentality also mind also because they get addicted to it ඒවට addict වෙනවා ඒකම play කරලා ඊට පස්සේ it is difficult to take the child away from the mobile phone nowadays දැන් ඒක ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි දැන් ඒකට මේ දවස්වල වැඩිහිටියන්ටත් මේක හුරු වෙලා and also that is one side of using and because of mobile phones what has happened now in families the family bond among the members පවුලේ සමාජිකයන් අතර තියෙන බොන්ඩ් එක බැඳීම අඩු වෙලා එක එක්කෙනා එක එක තැන් වලට ගිහිල්ලා they do something with the mobile phones and less communication among the members of the family not only that among the friends and even in the society කෙනෙක් හම්බුනාම කතා කරන්නේ මොබයිල් එක ඔබ playing games නේද
So that sort of, then there's a gap even among the members of the family and even friends and the society. මේ වගේ පොඩි එකේ negative side එකකුත් තියෙනවා. True that we can use one gadget, one mobile phone මේ තනි එකකින් අපිට වැඩ ගොඩාක් කරගන්න පුළුවන්. We can take photos, we can video, we can join any network, or lot of advantages තියෙනවා. නමුත් අපිට යන්න තියෙන්නේ how it becoming use of mobile phones is increasingly becoming a danger. Increasingly දවසින් දවස වැඩි වෙන මේකේ තියෙන danger එක, භයානකකම. එහෙනම් අපි නම් වැඩිපුර කියවෙන්න අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තටයිනේ. How it become or a danger. එතකොට මේක කොහොමද danger එකට නැඹුරු වෙන්නේ පැත්ත අපි touch කරගෙන යන්න ඕනේ. And it is not a big amount, of course, 75 to 100 words. Now then you can tell. Now I gave you මම පොඩි points ටිකක් දුන්නේ මම මේතර මම්ම ඡේද ලියලා වැඩක් නැහැ. ලියන්න අවශ්‍ය කරුණු ටිකක් මම ඔබට දෙන්නම්. So then you put them into sentences. Right? Now if I am telling it again, right? Now first talk about the use of mobile phones. What are the ways of using the mobile phone? Mobile phone පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වගේ පණිවිඩ හුමාරුවට. ඊට අමතරව දැන් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ගොඩක් facilities තියෙනවා. And SMS, internet, play games, camera, joining the other network. Even nowadays you do Zoom classes. ඒවත් කරන්න පුළුවන් නේද? Video conference, so many things. ගොඩක් තියෙනවා පහසුකම්. මේවා එතකොට මේ පැත්තට නැඹුරු වෙන්නේ කොහොමද? It's true that it is a good thing. A mobile phone is a very good thing for a person in the modern society. නවීන සමාජයේ. නමුත් ඒකේ තියෙන නරක පැත්ත, now you can talk. Right? Because now then going to internet, sometimes the students, the little ones, they get the parents' mobile phone and they use it. Now then දෙමව්පියන්ටත් දරුවන්ට mobile phone එකක් අරන් දෙන්න සිද්ධ වුණා පහුගිය කාලේ නේද? දැන් මේ කාලේ because of corona pandemic they had Zoom classes. There they had to use mobile phones. So it is an advantage joining a Zoom class using the mobile phone. But just after the class, sometimes maybe the child might go to some other way. සමහරට ක්ලාස් එකකින් පස්සේ එක්කෝ නැත්නම් අම්මලා තාත්තලා හිතන් ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා කියලා Zoom ක්ලාස් එක, but they are doing something else. නමුත් ඒගොල්ලෝ වෙන දේවල් කරන්නත් පුළුවන් using the mobile phone. ඒ වගේ making වෙන පැති වලට යන්න තියෙන නැඹුරුව වැඩි. ඒ පැත්ත you can discuss. There are more chances for children to go to wrong side as well as the adults. Not only the children, ළමයි විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ගෙත් තියෙනවා. එතකොට getting addicted to some activities done using the mobile phones. So that's why this becomes the, දැන් එතකොට මෙහෙම you discuss all these things in detail විස්තරාත්මකව කියලා. Through that, so when we consider the about facts, now we see the danger of using the mobile phones in the modern society. Now in a ලෝකේ mobile phone එක use කරන එකේ තියෙන danger එක අපිට පේනවා. ඒක we can see it is becoming increasingly becoming a danger. ඒක එතකොට අවසන් කරනකොට ඒ වගේ වාක්‍යකින් අවසන් කරන්න. Then so when you write that, of course easily you can write about 100 words. වචන 75ක් 100ක් නම් ලේසියෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනම කිව්වා now 1 2 3 4 5 6 7 about 8 points කිව්වනේ. එක point එකකට එක වාක්‍ය ගානේ ලිව්වත් වාක්‍යයක ලකුණු වචන 10ක් තිබුණොත් points 8ට වචන 80ක් ඇවිල්ලා. එක වාක්‍යයක වචන 10 ගානේ තිබුණොත් මේ points 8 ගැන වාක්‍ය 8ක් ලිව්වොත් දැන් ඒතකොට 10 වරක් 8 80යි.
75 100ත් අතර ඉබේම ඇවිල්ලා. එතකොට මේක සමරයිස් කරනකොට මේ පළවෙනි වාක්‍යයත් එනකොට ගානට අවශ්‍ය වචන ප්‍රමාණය එළි වෙලා. So then use these points. මේ points ටික පාවිච්චි කරලා එහෙනම් write one paragraph. Remember, write a paragraph කියලා කියන්නේ. මෙතන වාක්‍යයිද දෙකක් එහෙම ලිව්වොත් you know what happened. So when we do paper marking, we are advised to not to mark the second paragraph. ඡේද දෙකක් ලියලා තිබුණොත් දෙවෙනි ඡේදය බලන්නේ නැහැ. මොකද here says write a paragraph. A means one. So සමහර ළමයි ලියලා තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම පළවෙනි ඡේදේ ඔන්න පේලියයි පේලියක් හෝ දෙකක්. ඊළඟ ඡේදේ තියෙනවා ගොඩාක්. So here two paragraphs. මෙතන මේ පළවෙනි ඡේදෙ මෙන්න දෙවෙනි ඡේදෙ. දෙවෙනි ඡේදෙ තමයි එහෙනම් ගොඩාක් කරුණු තියෙන්නේ. ගොඩාක් කරුණු තිබුණා කියලාට මේකේ we don't mark this one. We mark this one. අපි එහෙනම් මේක බැලුවම මේකේ කරුණු පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඔබට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා එතකොට. Not following the instructions. උපදෙස් පිළිපැද නැත. So then read the instructions carefully and according to the instructions start answering the question. උපදෙස් හරියට කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒව අනුව උත්තරේ ලියන්න. See what happens. අපරාධෙ මෙතන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ලකුණු ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් ටිකක් නේද? එහෙනම් වෙනම ඡේදකින් ලිව්ව එකකින් යාට වෙච්ච අසාධාරණයක් නේද? මේක this can happen to you also, right? Please read the instructions carefully. Right. Now let's go to the next question. Next question is complete the following story. Then story එකක් complete කරන්න තියෙන්නේ. Use 150 words to 200 words. වචන 150ත් 200ත් අතර. Do not exceed the word limit. මේ word limit එක පන්නන්න එපා. ඊට වඩා ලියන්න එපා. 15 marks for that. It was about 7:30 in the morning. I was walking to school with my friend. I was walking to school with my friend. මං යාළුවත් එක්ක ඉස්කෝලේට පයින් ඇවිදගෙන ගියා. Suddenly එකපාරටම I happened to notice a gold necklace lying on the pavement. Suddenly එකපාරටම I happened to notice. එකපාරට මං දැක්කා gold necklace. රත්තරන් චේන් එක කොහෙද? On the pavement. pavement එකේ වැල්ලා තියෙනවා. I picked it up. මං ඒක අහුලගත්තා. දැන් එතනින් පස්සේ ඔයා කතාව ගොඩනගන්න ඕනේ. So then now you can think of, that is your imagination. ඔයා හිතන විදිය. Now how do you build up the story? දැන් මෙතන අපි කොහොමද කතාව ගොඩනගන්නේ? Let's see that. Now you picked up. Now you are going to the school and you saw that this one picked up. ඒක අහුලගත්තා දැන් රත්තරන් chain එක. So you were going walking with my friend here. You and your friend, but you picked it up. මං ඒක අහුලගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? What can you say? එතකොට මගේ යාළුවා ඒක දැක්කා. Then I looked at it well. මං හොඳට ඒක බැලුවා. It is a real gold. ඇත්තටම රත්තරන්. So I felt very happy. Then, so this one also can go into two directions. Directions දෙකකට යන්න පුළුවන් මේක. One direction is now of course right. You can මෙතන ඉතර කියන්න පුළුවන් මම මේක එතනදී සිදුවෙච්ච දේ. I picked it up. මං අහුලගත්තා. And then my friend wanted to see it, or I also wanted to see it well. Or I quickly put it into my pocket. ඒ වගේ එතනදී වෙන සිදුවීම පොඩ්ඩක් ලියන්න. Then because your friend also so යාළුවක් දැක්කා, now you can go to this one into good side or a naughty side, a bad side. Good side means I wanted to anyway return this gold necklace.
මට මේක ආපහු අයිතිකාරයටම දෙන්න ඕනි වුණා. I wanted to return this necklace or this gold necklace to the real or actual owner. ඇත්තටම අයිතිකාරය. So I took it to the school and handed it over to my class teacher. I told the incident. මම මේ සිදුවීම කියලා මම ඒක class teacher ට බාර දුන්නා. Good child, right? Then you can remember I picked it up and anyway now මෙතන යාළුවත් එක්ක සිදුවීම පොඩි විස්තරයක් එකකින් දෙකකින් I wanted to hand it over to hand over means බාර දෙනවා. So you can say I wanted to hand over it to the owner. Owner කියන්නේ අයිතිකාරය. I wanted to hand over it to the owner. අයිතිකාරයට බාර දෙන්න ඕන. But I don't know who the owner is. ඒ උනාට දන්නේ කවුද අයිතිකාරය. So I went to school and gave it to my class teacher, telling how I found it. මම ඒක හොයාගත්තේ කොහොමද කියලා ටීචර්ට දුන්නා. Then teacher appreciated my good deed. Good teacher මාව ගොඩක් අගය කරා. And she told that she would tell this to the principal. මේක principal ට කියන්නම් කියලා කිව්වා. And she appreciated me before my friends. මගේ යාළුවෝ ඉදිරියේ පන්තියේදී ගුරුවරිය මාව අගය කරා. So I felt very happy. Then now you have to write about 200 words. 200ක් විතර 150 200ක්. එහෙනම් කතාව ලස්සනට ගොඩනගන්න හොඳට තියෙනවා. Then I started my day's work as usual. සාමාන්‍ය පරිදි මම ඉස්කෝලේ වැඩ කරගෙන ගියා. Then maybe on the same day දාම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් දවස ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. At once I got a message from the office asking me to go to the office. office එකකින් මට පණිවිඩයක් ආවා කාර්යාලයට එන්න කියලා. So I was surprised. මට පුදුම හිතුණා. Anyway, I went to the office. Then there was another woman standing in the office. Office එකේ තව ගැහණු කෙනෙක් හිටියා. Then the principal asked about this. විදුහල්පතිතුමාගෙන් මේක නැහුවා. So then anyway, දැන් එතනදී now you can build up the story in that way. That the woman who was standing was the owner of the chain. Maybe that she got that message. Some other person in the town had seen me picking up this gold necklace. Town එකේ එතන මම මේක අහුලනවා කවුරු හරි දැකලා තියෙනවා. දැකලා කොහොම හරි සතා වෙලා then it had gone to the right owner. ඒ පණිවිඩය ඒතර කොහොම හරි අයිතිකාරයටත් ගිහිල්ලා. ඒතකොට then the owner gotten the message the child is from this school. ඒක අහුලගත්ත ළමයා මේ ඉස්කෝලේ කියලා. I think ඒ ඉස්කෝලේට ආවා. And then ඒ විදිහට you can build up the story to make it beautiful and attractive. Then the principal talked with that lady and introduced me. This is the child who picked up this golden necklace. මෙන්න මෙයාලා තමයි මේක අහුලගෙන ගෙනත් දුන්නේ කියලා introduced කරා. හඳුන්වලා දුන්නා. And appreciated me before the others. Then that woman was so happy and thanked the principal and thanked me. මටත් ස්තුති කරා. And also
There's maybe that you can write that she gave me a present for doing such a good thing. මේ කරපු හොඳ වැඩේට යා මට තෑග්ගක් දුන්නා. ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. Or else you can write, so the following day the principal appreciated me before in the morning assembly. උදේ රැස්වීමේදී මුළු ඉස්කෝලේ සියලුම ළමයි ඉස්සරහා මාව අගය කරා. ඒ වගේ good side එකට මේක යන්න පුළුවන්. And if you go to that bad side, that is also possible. That is, I picked it up, මං ඒක අහුල ගත්තා, and put it into in the pocket. මං ඒක pocket එකේ දාගත්තා. My friend didn't see what it is. යාළුවා දැක්කේ නෑ මොකද්ද කියලා. He asked what it is, but I didn't tell that it was a chain or necklace. මම ඒ උනාට කිව්වේ නෑ ඒක chain එකක් කියලා. I didn't show it to my friend. So I kept it. And I went to the school. And anyway, I took that back to my home. මම ඒක ගෙදර ගෙනිච්චා. Right, in the school. Then my friend also didn't care that much about it after that. So then anyway, I kept it in my pocket secretly and went home with that gold necklace. ගෙදර අරන් ගියා. Then I didn't tell it to my mother. I know if I tell, she would punish me. Oh, why did you take it home? Something like that. You could have given it to the class teacher or the principal to return it to the right owner. Now, so in that way you can build up. Or else you went and told it to your mother or father. So father, this is what I found today on the payment. And then how was the reaction of your father or mother? So then that is also, in that way you can go in this way, positive side. Or else in the same way, so I kept it hidden in my bag or in my room, but after 1 or 2 days, anyway, the owner had found that I had picked it up on the pavement. අයිතිකාරයා කොහොම හරි හොයාගෙන තියෙනවා. Maybe nowadays you can use CCTV cameras out there. So then through that they had found that I was the person who picked it up. මම තමයි මේක අහුලගත්තේ කියන එක ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි හොයාගෙන. And police came to my house with a woman and inquired about this. අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මෙහෙම එකක් ගැන ඇහුවා. ඒ වගේ ඒ පැත්තෙන් මේක build up කරගෙන යන්න පුළුවන් කතාව. So you have the liberty to write in any way you want. I know if 100 students write this story, there can be 100 different stories. දැන් මේ ගැන ළමයි 100ක් ලිව්වොත් කතා 100ක්. මොකද ඒ ළමයි හිතන විදිය එක එක විදිය වෙනස්නේ. That is all right, but what we need is the good flow, step by step, පියවරෙන් පියවර ලස්සනට කතාව ගොඩනැගිලා තියෙන්න ඕනේ. Not I picked it up, I went home, I gave it to the teacher. ඒ වගේ නිකන් isolated sentences ලිව්වොත් තනි වාක්‍ය. දැන් මෙතන මේ now you can see the flow. බලන්න මේ මුල දීලා තියෙන කොටසේ it was about 7:30 in the morning. Now there you have to understand with this verb මේ වචනින් වා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක නම් past tense අතීතයේ සිදුවීමක් එනන් tense එක past tense වලින් ලියවෙන්න ඕනේ. I was walking, again past continuous, walking to the school with my friend. Suddenly බලන්න මෙන්න මේ වගේ වචන. ඒවතට I went to the school, I saw a necklace on the road, I picked it up. එම තනි වාක්‍ය නෙමෙයි. බලන්න suddenly එකපාරටම, that is joining this idea to the next to maintain the flow. ඒ කතාව ගලා යාම ලස්සනට අර නිකන් පැන යන්නේ නැති වෙන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. Suddenly I happened to notice a gold necklace.
එතකොට ඒ වගේ you have to maintain the flow of your story. For that you can use certain words. සමහර වචන තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. මොනවද? Then after that, ඊට පස්සේ, or thereafter, however, කෙසේ වෙතත්, however, my mother didn't want me to keep it. However, කෙසේ වෙතත්, at the same time, ඒ සමගම, right? And so likewise, මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා එතකොට තමන් කියන අදහස් වල ගලා යාමක් එකිනෙක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් හුදෙකලා isolated sentences ලිව්වොත් it is not a good story. එතන කතාවකුත් නැහැ. And so a real story is, of course, right now you see there's a slow going up. හිමීට ගොඩන ගිහිල්ලා කතාව උඩට ගිහිල්ලා then there's a denouement falling. මෙහෙම ක්ලයිමැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්න මම චේන් එකක් අහුල ගත්තා. මේ ඊටඟට යමක් සිද්ධ වුණා. මම මේක ගෙදර ගිහින් ඒක අම්මට දුන්නා. අම්මා මෙහෙම කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න then what happened? අයිතිකාරයා ආවා. අයිතිකාරයා හොයලා දුන්නා. දෙනකොට අයිතිකාරයා මට ලොකු තෑග්ගක් දුන්නා. අන්න කතාවේ උපරිමයටම ආවා. අන්න ඒ වගේ you have to build up the story. Then එතනින් කතාව ඉවරයි. Then it falls. It can be a positive side. The owner gave you a present. එහෙම නැත්නම් මේක falling වෙන්න පුළුවන්. Now then I kept it, and then anyway they had found that I was the person who picked it up. මං ඒක අහුල ගත්ත බව ඒගොල්ලෝ කොහමද හොයාගෙන with the help of the CCTV camera. And after several days, some police came to my house then and asked about this. Then only my parents also came to know about it. එතකොට තමයි අම්මා දැනගත්තේ මේ සිදුවීම. අන්න එතකොට that came to the climax. Then police took me to the police station. මා පොලිසියට අරන් යන්න හැදුවා. අරන් ගියා. එතකොට එතන climax එකට ආවා. එතනින් පස්සේ they advised, or I understood the wrong deed that I had done. මං කරපු වැරද්ද මං තේරුම් ගත්ත එතනින්. අන්න ඒ වගේ. So then there should be a good slow rising up and then finished. It is not just නිකන් flat නිකන් මං මෙහෙම ගියාම that is not a beautiful story, right? So then there should be good connection from one idea to the other, and there should be a going up and a climax of the story. So it can be in positive side, it can be in negative side. It's advisable, good as children. ළමයි වශයෙන් positive පැත්ත හිතනවා නම් මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳයි. So that is good for your life as well. So then you can build up a very beautiful story using this, and how you became a very good child, and after that then the වසරේ හොඳම සිසුවාටත් තේරුණා මම මේ කරපු හොඳම වැඩේ නිසා කියලා ඒ වගේ හිතුවත් යන්න පුළුවන්. So now you see you get a question like this. Even in new syllabus there are essays රචනා ලියන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ free writing තමන් විසින්ම ගොඩනගා ගන්න, right? story එකක් build up කරන්න. So that is writing questions. So of course in new syllabus you have letter writing, they are also there. So this sort of things are also there. So be ready for these things, and when you write those things මේවා ලියනකොට ඒතර ලස්සනට ගොඩනගන්න. Now I gave you facts, I told you how to write it also. මම කරුණු ටිකකුත් දුන්නා කොහොමද ලියන්නේ කියන එකත් කියා දුන්නා. So then now what you have to do is answer this question. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න and give it to the teacher and get it corrected. There you can learn a lot. එතෙන්දී ටීචර්ත් කියා දෙයි ගොඩක් දේවල්.
Right then, try to answer some more questions of this type and practice. So then I hope to meet you with another paper in my next video. Until then, practice answering questions of this type. So then have a nice day. Bye bye.